Mbona tuna number 29 tukupate mwani muzambo zanzo sezo komatitero kuti mwani. Tabwera ni Muvi Wachilungamo kutona kumapeto kwa mwezi wa 31 March 2023. Tizina kambi ya Muvi Wachilungamo waleo. Muvi wale tunafanya kufotokoza kuti nchito hii sitishia, nchito hii sitiima, nchito hii sitiloba nayo, angakhale tilibe chithandizo, tilibe ndalama, tilibe otikira kumbuyo, tilitoka, ngakhale tili panjala, kapena pali mankhondo yodani. Tidzayimabe ndi kuyankhula kuti miyoyo ya Malawi isinthe. Izi tikuziyankhula chifukwa amati pamene pali cholinga pompo pamakhala njira. Pamene pali cholinga pompo pali njira ndithu ikhozopezeka. Ndiye ife tili ndi cholinga choti dziko lathu likhoza tidasintha maganizidwe, tidasintha ndikutembenuka mitima tonsefe, dziko lathu likhozokhala ndithu dziko lokoma, lodabwitsa komanso lochotsa chinyozo kapena nditi nyozo, lothetsa nyozo. Potero sitisiya tipitirizabe, chifukwa cholinga chathu ife nkuphikaso miyoyo ya Malawi, kuitemenuza miyoyo ya Malawi, kuti ngati ndikali moto imagwiritsa ntchito diesel, kuisinda zigwiritsa ntchito benzini tsopano. Kuti ngati kakhala ndi injini imagwiritsa ntchito kapena petrol, titembenuze izigwiritsa ntchito tsopano ethanol kapena benzini amene. Cholinga moyo kutsogolo. Zimene twafuna tiyankhule Muvi Wachilungamo walero tikuti matenda akatangale dziko la Malawi ndi njoka ya nsato, yoti ngati iwe siwona nsanga iyoyo ikupha ndi kukumeza. Titsalomene katangale dziko lathu lino wakhala ngati njoka ya nsato. Iweyo ngati suiwona njokayo, iyoyo ikuona iwe nkukumeza. Zimene achita atsogoleri athu onse. Sikuti samaona amadziwa kuti kumba atafika pa njoka ya nsato, koma amadikirira njoka yameze mwandaladala. Ndiye ngati tikufuna kuti katangale athe,
wandale aliyense ayambe ona katanga ya mupe mmene tingachitire tikayiona njoka ya nsatu nkuyipa isanafike poti meza mpokha pamene tingathe kutembenuzira dziko lathu muvi woyamba malinga monga mmene kuwala kuliko mphamvu ndipo kumagonjetsa mdima ifenso tikukhulupirira kwathunthu kuti tigonjetsa zoyipa zimene dziko lakhale kuchita zaka 58 angakhale kuti kuli maola 12 kuwalako komanso mdima uli ndi maola 12 ngakhale zili choncho kuti mdima uli ndi maola 12 kuwala kuli maola 12 sikudandaula chifukwa tikudziwa kuti pakati panthu akhala pali mu mdimamo tili ndi ola yomaliza kapena ola ngapo udatsala kuti mdima utisiye potero tili anthu okondwa kwambiri chifukwa m'maloto mwathumu tikutha kuona kuwalako kuli kuwala kukweko koma tilipoti pati mdima koma tikuona kuwala kumapeto kwa una umene Muvi wachiwiri ukamachita choyenera amalawi mwachikumbu mtima chako ndipo chikumbu mtima chako chikuvomereza kuti ichi nchofunika ngakhale utatundo motani ngakhale utakonda motani ngakhale utanyozera mwatundu wanji subwera mbuyo umapitirirabe ndi amuvife kuti tifike mpaka tsiku la lero tatuwanyo ndife adani nthawi zino machita manyazi kapena kubisa kumene kuti makhala adresi yathu lyakuti kuopa kuti njoka cha nsalo kapena adani adzatipweteka koma chifukwa choti mtima wathu watsimikiza ponena kuti kuchita zabwino zoyenera zosintha miyoyo ya amalawi chifukwa tisanamizane kuti kubwera wina mmalawi kubadwa panopa kuti amene adzati umodzi ayi pakati pathu pomwepa pabadwa wina pakati pathu pomwepa anabadwa kale winayo ndi amene angadasinthe chongofunika tiletuwa vuto la amalawi njani ndi vuto la amalawi vuto lake ndi limodzi kuganiza timaganiza molakwika timaganiza moyipa timaganiza zosayenera nkusiya kuchita zoyenera ndiye muvi uno udabadwa ndi project yoti tisinthe maganizidwe amalawi wonse dziko lathu lino kunja nkhale mkati tisinthane maganizidwe tisinthane zikhulupiriro tisinthane miyambo imene yoyipayo tizichotsa kumati izizo sizithawi izi zinali kale izi tizizitere moyo utiutere tikutha kuona ndithu dziko lathu litaona kuwala muvi wachitatu zakuchitira umboni kuti mbiri yakale ndiye mphunzitsi wabwino zikuchitira umboni kuti mbiri ndiye mphunzitsiyo pachizungu amati history is a teacher mbiri ndiye mphunzitsi ndithu wabwino chifukwa chake tikotukira umboni kuti m'maso mwathu momwemu taona kukubadwa chipani chimodzi taona kukubadwa president Mesia taona kukubadwa mtsogolo wopanthu taona kukubadwa mtsogolo wa nkhanza koma m'maso mwathu momwemu taona mtsogolo amene ndi ntchito zakezo akugwa nazo m'maso mwathu momwemu mmoyo mwathu muno taona oyipawo akuluza mpando akulandidwa mphamvu akukhala anthu wamba muvi wachinayi poka mutiziwenso kuti ndi ife tomwe amene tinakhala pansi kugwetsa zoyipazo ndi ife tomwenso lero takhala ndi mainjiniya mabildala amene tamanganso boma latsopano la zipani zambiri ndi ulamuliro wa demokrasi ndi ife tomwe mumvetsera pene ndi ifeyo amene tidaona boma loyamba likubwera chipani chimodzi kutulisa makadi kutilanda mandanda kutilanda ndalama kutipondereza kutimana ufulu maso athu omwe aona anthu amene ati akugwa ndiye ife tomwe tatuka ndi kumenya nkhondo yoti kubwere matipate ndi boma azipati zambiri kumene boma ndi la anthu kwa anthu pa ife tomwe
ndipo talipika boma limenelo nkuteka kuipa kwaje tinadzakhazikitsa anthu amene sadafuna kuti matepati ndi democracy ayisanthule imveke bwino idzigwiritsidwa ntchito bwino nawonso adapinda muzawo. Lero number 5 ndife tomwe tidayima kuna kuti matepati amene timafuna sameneyo democracy amene timafuna simeneyi ndiye anthu awawawa abwetsa zawo zake zotani kudali Mikuyu Pact tayankhula mu 2018-2017 kudali Romanization moyona kuti nchilonse wachimala ukhala wachilomwe taona ngazosezi ndipo taona skulu titero skulu maphunziro akukhazikitsa katangale kukhala ngati department ya bo taziona zonsezo ife tomwe tinatuka kutosateka izi tichotse matipati ndi democracy sane na izi tichotse ndipo tidachotsa. Pochotsa amene aja tidadzabweretsa ena amene zoyankhula zawo ndi zoyankhula zathu zimafanana mayankhuliro tidakhulupirira kuti awawa poti kuyankhula zomveka zofanana mwina awanda amene takatikonzere zinthu osadziwa kuti tikugwiritsa ntchito ndi anthu abodza omwe akufuna nawo alanda aja katangale uja alande aja chilomwe cha mapenga chija alande awo kuba kuja ndi mphamvu zija iwo azichita zomwezo. Leronso Malawi Muvi number 6 tayimanso ofuna kuthana ndi mchitidwe umenewo tayimanso lero ndipo siti nchifukwa kuti kandalama zilipo kandalama kulibe kalipo amene akumvera kakulibe kaya kuli support kapena kulibe sitisiya chifukwa ndife tomwe tinagwetsa chipani chimodzi ndife tomwe tinagwetsa matipati ndife tomwe matipati otasungumula kuti aoneke mutu wache kumalanda uyo kumpatsa kumulanda uyo kumpatsa uyo akagwitsa. Leronso ndife tomwe amene tidaone kuchoka kwa anthu abodzawa amene timemba nyimbo imodzi 2018 nyimbo imodzi 2019 lero pakuti akatitembenukira mkatimo ndife tomwe amene titaone akugwa ndife tomwe amene tidagwetsa mawu amene umasunga tigwetsa ndithu chifukwa sitidachita izi kuti tidzasewere masanje tidachita izi kuti Malawi tsiku lina adzaone msewu wa mtendere wa masomphenya komanso kuti wina aliyense adzamve kuti ndi Malawi. Anthu amene anatilonjeza kuti tiachotse awa opanga akufuna kulipanga dziko likhala chilomwewa tiachotse amene akutenga mtundu umodzi umakhala uzintchitowa tiachotse amene akutenga katangale kukhala department ya bomawa kuti ife tilowepo tikalowa ife tidzalola kuti mphamvu kudzudzulana komanso tidzamva zofuna za Malawi amene wanso kuti anama tiachotsepo ndipo tikudziwa kuti kuwala kufika posakhalitsa chifukwa ndima ukagula kukucha. Muvi number 7 anthu andale a Malawi ndi anthu onama kobasi otsakamira palilime koma zili njoka ukangoti uphetiye zikukumeza nthawi yomweyo. Lero chakidzuyire katangale na mmeza wina aliyense ngomezedwa mkatangale pamenepo pamene Malawi tiyenera kukhala osamala kodi tikamamfunafuna wina oti achotse tikamachotsa anthu awawawa tikhazikitse wina kodi munthu ameneyo njoka ya nsado yakatangale sadzayiona kapena adzayiona. Lero ndikupempha kunsanjeko mpaka ukalonga ndikupempha kumwanzako kunchinjiko mpaka kuchisumulu mpaka kunkhatabe ndikupempha ku district 29 Amalawi onse amene maiko akunja kuti tithandizane pokapa tithandizane. Ndi ndani amene atadzaone katangale kumupha katangale asalamone iyeyo kummeza ndani tate mchunguze bwino tindi nthawi yaitali kakisango chichitika 2024 kachitika 2025 koma tindi nthawi yokwana kuti koza kuunguza pakati pathu. Ndi ndani amene atadzaone njoka yakatangale ndi kuyipha isanameze chifukwa chachidziwikire tisataye nthawi apa nkuna kuti
DPP, UTM, MCP, UDF, anthu amenewa mpanga duka wina mkatimo nkutapha njoka katangale pamene potisana mizane tikatero tidzikwata mchala pepani chinyanja limayankhula ine chimalawi chaicho tikatero tikudzikwata mchala tokha chifukwa onsewa awa njoka yamaidziwa koma amalekelera dala akalowa mkatimo iyameze ndiye njoka ikitsa ndipo zosakhulupirika kuti pangabadwe wina mwana amene nkutapha njoka yansatu ayi chifukwa ambiriwa mubetsa malamu ambiriwa ayambakale kumezedwa kumapazi asanalowe mboma ambiriwa asanalowe mboma kungokhala pa chipani pokhapo ayambakale kumezedwa mapaziwa chichi lilikale nkama mansatu yakatangale tisamale pamenepo ndikubatsandize tsanzo izi President akale babopera mtalika kuwanikira kwa miwale siyakanema highway ambaka nguluza mpando zaka zitatu zapita adzayankhula maonena kuti mboma mulibe katangalia ndipo kuti aliyense amene angathe kuba ndalama za boma Brian Banda kwafusa kuti tsono tatiuza nanga inu password yani ukulira katundu wa MRA idapezeka bwanji ukula cement ya 5 billion cement ya 5 billion singamange nyumba anu metaza kuchezera ni kunono so mazatu ina ya business zidatano kumayo kulima amulo opusa kwambiri onena kuti pakuti akoti abuli nkati moyizunguza nkhaniyo moyunguza nkhani yati sayakule kunjaku zona democracy ndiye iti tinamenyera ufulu kuti kuli ufulu okhala pa msonkhano kuli ufulu osonkhana ndi anzanu kuli ufulu oyankhula kuli ufulu olemba timamenyera zimenezo 1992 93 94 lero kuti nkhani nkoti sayankhule chifukwa zije timakuza ndizija mbuyo mkuti malamu tsegule maso malamulo ena azungonera kuti ayi mwangwira alimbele tumba koma kuti malamulo siolako kufikira koti itatero kodi koti lepano kutero mwamba kale nonse kuti ajampapala ajankakala Director of Public Prosecution DPP walero amene wasinthana ndi a Steve Kayuni wayankhula kuti kandi atone cheno kandi amene wayankhula kunena kuti alibe ndalama zoti apititsa achilima ku koti alibe ndalama zopititsa Kayuni ku koti pamenepo ndimafuna kuti titutsane bono kawiri katatu ndimafuna inu ndine titutsane kawiri katatu kuti kodi ngati akutero aboma kuti sangachite chilichonse pepani kumabwera phone kunoko matikhululukira ngati akuti iwo sangapange chilichonse fusonani ndiye kuti koti ijadzanena liti kuti achine mongolako kapena ngosalako ndimafuna tifusane pamenepo pamenepo ndikudzazindikira tsopano kuti mawu achizungu awa ndi mawu ena opusitsa ife ndikuuza ndi mawu ena azungu ali mawu ena akuti mmachita masalamusi osati masalamusi koma njira zina zoti musamalipira msonkho kuboma koma siti mukuthala msonkho ya mukungoupewa chizungu chake chilipo mawu amene azungu anapanga pofuna kuti atibere ife amalawi ife amaafrika fatitibera adzitipondereza pamene ife tiyangoipelipira msonkho akutatira ndani nyumba akutati manga koma azungu ali njira zawo zoti akuti amapanga kuti apewe kulipira kupewa sakutha kulipira soma ali kungopewa pamene timafuna amalawi tidzuke chifukwa mpokhapo pamene tingagwere pazomwezi baba pita mthawi kanango kuti sichapafupi kuba ndalama mboma ya
akukana kuti mboma simungabendera ya boma ifwa njira zake zonzo palibepo. Koma atafusira za TPIN yawo adani akusininga yanke kwa nkhani in court. Ndipo ndikakuuzeniza mawe ya mtekule maso apita mtali kasata apita ukoti nkhani ya TPIN nangala ajili masa apita ukoti munga meyane nina ajankagalaga atabo jagaga tituletu lachi apita mtali kasata apita ukoti chifua ifa mawe dizafusa kuti kodi koti ndiyo kondela ngata jilima nkhani yao ya tetedwa ali mbele mtumba ngata simika yuli nkhani ya tetedwa ali mbele mtumba ndiye apita mtali kanani chobe wadziko apita kwanji kukoti kusomeza kuti mawa jonera kuti ndiosa lako fika rawa mkoti angoloa mpepo siona ife kuti chitseko cha ugojo mboma namba 7 mukangopeze kandi ya polisi kandi ya anti-corruption bureau kandi ya traffic ndani kuti muli mulandu ndinolakwa ndiye ife tikade kunyumba titakumangani tili kupanga zathu kukuzani kuti ife tikuti ndinolakwa koma ngati muona kuti sinolakwa pita mtabange kukoti kuti koti neyo kuti ndiosalakwa. Pa Chingerezi tikuti boma namba 7 suspect aliyense ataka guilt pamene ngomangiro tongochi mwamene wakuba pokapoka koti takanena kuti ngosaba pamene pandelezana ulai koti anakuti muli innocent ndesino wakuba. Kuyankhola kwa bambo apita mtalika waonetseratu kuti chinjoka chakatangale ndi nsato chimene chimameza anthu chifukwa zaonetseratu apita mtalika anamezedwa ndi njoka ya katangale sangathe kuyankha anena kuti ndalama mboma sizingabedwe ndalama mboma sizingatengedwe ndipo palibe ndalama za boma koma TPI ya bomayo yagwiritsa ntchito iwo kupambana kapena kuwina kapena kupanga business chifukwa cement ya 5 billion singamange nyumba ya veg house ndiye kuti inapita mastolo mamwe kodi mene sikatangala kumene kusikuma ndalama za boma sona kamene kuti nkovuta kuma ndalama za boma utanthauzaji chifukwa Muvi namba 8 a vice president Salo Chilima adandi ya 280,000 kwa munthu amene apele katundu ku boma la Malawi zosiyana ndipo ndalama zimenezi sizali ngati zoalipira Chilimawo koma chinali mofanana ndi undipangire zina zache osati kuti zunisatala manena kuti mundilipire chaidzukire kuti munthu ukapereka katundu kuboma pangapite nthawi makabwanja akulipira ndipo boma limapereka jamba letters of credits makata amangolo ngakale imene mukholopena ku banki mukalandira cash boma limati banki kapena mabungu azachuma amadziwa kuti boma lidzaperekabe basi uyu akhoza kumpatsa ndalama ndiye palibe chifukwa choti mumvetsa Malawi palibe chifukwa choti kuti Chilima kanandira 280,000 eja ncholinga choti akakamize boma lilipire msanga iya tikuwuzeni pamene pagona katangale ngakhala apita mtali akuna kuti nkovuta kulibera boma ndalama akunama koma ndalama zimabedwa chonchi mumvetse anthu andalewa amakafuna contractor telegeza ati pipi anafuna zunisata tifuna tizikupatsani contract yogula zida za nkhondo yogula zida za polisi yogula zakudya za polisi yogula mauniform yodinda mapassport tikupatsani inuyo koma ifeyo mutione ndiye zunisata ndiwo business anauza kuti mtengo aine wanga ndu ndaba anyamata boma wakanganya amanena kuti taonjezera nyimbo 20 muonjezere ka 30% kandani kaifa adanela tumele muzi kuti akamagula mafuta pamakhala 8 million imene amagawana anthu andayo amene sikatangale ndi apita mtayo wena kuti ayi nkovuta mungalibere dziko nkovuta mungasolendera mamboma zona aukamezera ndikatangale umakhala nkati mwa mimba ya njoka ya nsato suna kuti chani sudzi mvatsoleka swafa
fanjola ensalo ikakugwira mama kwikadzala mfunomu ndikukukodzeramo mapala okuphaja iwe kufa neka umzungulire ngati nkhata ikuthanule kuti ikumeze bwino apita mtalika alaza shabwera asalo chilima njoka yakatangale ameza nchifuna kulephera kutuza zomveka nimafanya voice boma lilo soninga khalepo ngandabeka contract kwa muntu mulizidi bachaza kuti chakuzukira boma lilo kutamulira mtoto kaya boma ilicho ngotobala lina koma boma lili ngongole na kubweza kwa Muhammad nchifota kale ngongole chukua 8.9 trillion kati 7.9 trillion chifukwa tiwena maboma mena pita ngongole seya aine kula bweza ya ngati angate koma abweza mwanji bona so omba mongeza koma boma likubela 7 liza ya lubweze boma semaka ngongole hazo so boma ngongole babezeka boma linoti tikushia ngongabo tiabagala bweza ngongole kandi kabanja ngo bweza ngongole kusobola kutaka ni tendele mwana manana mchifukwa yake muntu watwakanya leo kuti katangani njoka ya sato nziko la Malawi andalewa kungola kuiona tsiku layamba fo njoka iyi imaonera tsiku layamba kwa malombo ndakuiphwanya tsiku limeneyo utoti kumeza ndiyo yotsopano chitsanzo ndikuuzani mawu ako bamba bila mtalika adamezera asanowa mboma ali kunja kwa boma anamezera njoka mena mawa njoka itambakale kwa meza Vice President South Chilima anamezera njoka yakatangale osali chifoja nande 28,000 iya koma kuti kuyambira kumene kubola kuti bibiko amatiwa kuti tikatangale timaswera chonchi ndiyatalowa kutosa alliance anata achakalera kuti utuwa ndiwe ndiye tiye tione timaka bwanji anamezera katikala achilima ali ku DPP mwavu namba 10 muntu amene wamezedwa asakuzindikira kuti akumezedwa ndi achakwera amezera ninjoka ya nsatu yakatangala imeneyi asakudziwa chifukwa nachi mu myezi yosakwanira 36 zaka zitatu akhala pamwamba paboma akhala akuyendetsa boma limene atangolowa kungotha sabata zinayi zitatu ndalama za COVID zokwana 23 billion zidasowa atakwera akumana njoka usayiona ya kajingapo kaje kukumeza 50 billion ya mitengo yasowa kuyangana chakwera kana njoka inyuma munosayiona osatuwa kuli njoka ikwameza ali marewa ndiye kudatasowa 65 million yokula makompyuta kunyumba kwa kweni ku State House ndiye kunatapezeka kuti ndalama kwana 5 billion imapenta nyumba imodzi ya boma Kamuzu Paris 5 billion zosasiyana ndi 5 billion asimenti yapita mtalika mumvese pamene Malawi pamene njoka yakatangala kumezera mphandale Malawi apeta 5 billion ija nyumba kuyamba kudontha mkwajo chako sobera kuntondama kulia nyumba kulonda mesa manyumba ika 5 billion hapa kuli ila inovedi nyumba ya State House tumani kulonda somwanji popanda ofunza kwa mwanzo wakuli sana hapo fikira kote lilateo mwanzo wakuli si wala kwa kufikira kote lilateo mwavuja na mbeleke President chakwe mofana ndana agweta bila mtalika anamezera njoka zakatangale mofulumira chifukwa iwo adatatenga Vice President yawo ndikwamisa ku koti ku polisi asa kudola bala janitu fana na polisi mabanga izi zinembenuka sakadalekeza
koma muntu wamezera n'injoka umangokita nkati momwamimba njoka mango kubuluka mene munogezo tubulukamu koma chikopa cha njoka ncholimba sunga pulitse sunga bole simpira ajili achakwela ndi anyamata awo timalijani amanyelo awo adamuona cha uchilima kuti uyuyu tidako kusanya naye kuti ifirika 5 years atakale 5 years ina upresident kutsamira kwa sweet pants ngesinga mpate titani aya ndikumbukira uyu amali ndama wako kwa zaka tete mangiromene amanga bamene paja adaiwala kuti mwamphawo yochilima adantuma ndiwo kuti wesu umatola kuno zosabano taipanga nchifukwa chake zuni salama mwili ya chilima kuti ndakupatsani zanga zija ndi ndufuna ndandire zanga chilima pone ningamalo kanza kwa anafuza kuti tanga ntoya imangetu ineyo ndikile nchito mene mtandipatsaikana kachi zuni salama ndibe vuto 280,000 chilima ujangu kupita kwa chakula kudai zose zikwenda bwino zose zikwenda bwino timulipire uyu zake andile polandira zakepo uyu tanga ntoja imange cha chilima kulandira 280,000 ndimafani kukuzeneza mawo kani kuti ya chilima ingo zizitsidwa atankakala ndi athaboja kakanene kuti ayazima makuzo kunene pochitika pali mafunso awiri atatu pamene takwelana pambali chisankho mu 2020 pa Juni paja akamaya kwa first lady maimulire chakwera kuti ali kwa America nthawi imene ndege yonse simayenda dziko lapansi fokunali matenda a COVID anabwera bwanji mayi chakwera kuchokera kwa America kudzakhala namunawo polumbiritsidwa president mfano kenzepo amaidziwa imeneyo kwa ndege inakatenga mayi chakwera ni ndege ya private analipira ndani anaihaya ndege imeneyo ndani nthawi yonena kuti mmwambamu dziko lapasi linaleza kuti ndege isauluke koma ya private imauluka sona zopanena zochoka zone sata ndi champion wa dziko palibanga manga lero akamanya kuti ndalama lilibe ndi achilima milandu yawo ndi anja asivya milandu imene silipitiriza asakupusitse na Malawi koma kuti achilima ndi achakwera ndi mbava ndi zilombo zoti zinamezera ndi njoka yakatangale njoka yache suzuni sata sanga pupe sanga choke ndipo ndikuza izi simumva kuti mwandu umene kupitirira mwezi uno mwene ndi wa fall chamangire mnamona apita ajile manapita ukhatu kabeleka bele kukasayisa bele kuti ali ayi lero limene kumva kuti ayi ajile milandu yawo sipitirira kwa boma libe drama Stephen Kawiri milandu sipitirira kwa boma libe drama masa chizumani nje osa yankula kati kosi mukadzao na mvula ikugwa kopanda mtambo mukadzao na mvula ikugwa kopanda mitambo kumwambako takhala nchete mutifuse kwa gwanji lero tikumvala Chris wabonangaga wera kushuto yawo bambo chima milandu yawo yafufutidwa boma la chakwera ndiyana ndimafuna mutuweza mahali kuti uyu tsogoleri uyu amene amezera njokayu ndi wa church ndi reverend ndi pastor wa church ngati njoka ikutha kumeza munthu wa Mulungu pamene pamalawi tikasankha 2024 iyi kapena 2025 tiyang'ane mozama ndiye kuti kumuta nyimbo ya mwana kamaliro koma nakamba bodza nayo kuti
nyimbo za Malawi sizimachita expire, sizimata. Nyimbo ayimba 1990 Lucius Banda, Paul Banda, Bile Kaunda imazakabe ntanthauzo zaka 20, zaka 40, zaka 50 kutsogolo. Bile mlanga maliro wa nyimbo yangu nakuti akozokhala pastor, akozokhala oganiza kwambiri, akozokhala opemphera ko basi koma ngati Mulungu sana anene kuti ndi amenewa samenewa. Nyimbo yakuti munthu wake si uyu. Lero Malawi tikhale pansi tisapusitsidwe ndi awo okhala m'mapalesi yawo, okhala m'nyambado yawo, okhala mu area 43 yawo, okhala mu area 12 yawo, okhala m'Namiwawa yawo, okhala mu Sunnyside. Tisamale nawo chifukwa nyimbo ya Mulaka yanena kuti si awa umboni muli nawo, kudali kusenza matumba, kuli chizungu cha Amerika koma chikubwetha fetereza muna ayi, chakonza mphamvu ya magetsi ayi, dziko lupita tsogolo ayi, mitengo m'masitomu ndiyokwanira kuti munthu wamba kukhongwe wakuntha nkhamenya wakunthalire akwanitsa ayi. Ndiye nyimbo ya Mulaka maliro ndi masomphenya a dziko si awayi, koma Mulaka wanenetsa nkazati kuti koma ife silichoka pano ngapotumidwa kufikira Davide atatani kodi atabwera kuchokera kuchileko. Ndiye zimenezo taphikidwatu ndi nyimbo ya Mulaka maliro. Funso loti kodi tikumva, tikumvetsetsa. Umu ndi mmene Katangale wamezera anthu andale onse, ndipo kulibe wandale wina aliyense amayiona njokayi chifukwa njoka ino ambayamuona iye ali ku nyumba. Ndiye ndofuna ndikumasuleniza Malawi. Manyumba Anamiwawa, manyumba ali ya 6, manyumba ali ya 12, manyumba ali ya 43, manyumba ali ya 10, manyumba ali ya 12, manyumba aku Nyambadwe, manyumba aku Sunnyside. Ndi mbali imodzi yoti njoka ya nsato iyi ya Katangale yayambakale kumeza mapazi anthu andale awa. Pokasankha boma likubweralo muganize kwambiri kuti kodi silikasankha woti njokayo yamuona kale iyeyo, iye sakuona njokayo. Chifukwa njira imene kuifuna ku Malawi ndiona kuti tifune munthu onena kuti ayione kale njokayo kuti ayipe, koma njoka semuone iye fata muona iye immense. Kamukumva zimene ndikutanthauza mind to change limene. Ngati Malawi angadzachoke mu njoka yako, angathe kudzapha njoka ya Katangale imeneyi, tikhale pansi nkuyang'ana atsogoleri oti kunyambadwe kulibeko, ku area 43 kulibe, ku area 10 kulibe, ku area 12 kulibe, ku Sunnyside kulibe, ku Namiwawa kulibe, ku Nyambadwe kulibe, ku Mpingwi kulibe, ku Mbisye kulibe. Ndiye kuti ameneyo adzayiona njoka ya Katangale ndikuipha tsiku lomwe. Mumve mawu angawo. Tiye tiyang'ane mtsogoleri oti matawuni atchulawa sawadziwa, sanakhaleko, kulibe nyumba yace. Ndiye kuti ameneyo akadzalowa adzambakana njoka choti njoka ili kuti ndipo adzayizibisalira kuipa. Movie number 14. Njoka iyi ya Katangale ndi yayikulu Malawi kuposa mmene tikuganizira. Ikuposa njoka ya anaconda ku forest ya Amazon ku America uko, ngati mmadziwa njoka ya anaconda ku so ikuposa imene. Chifukwa njoka imene mukayipeza ku golf club, njoka imene mukayipeza ku amati kuti ku Mapala town apa mwambawa ku South End, mukayipeza ku Lilongwe golf club, mukayipeza ku Zomba Ginkana club, mukayipeza mahotela onse dula, mukayipeza matauni akulu masababu mayadi. Njoka yakalowa kale. Ndiye musamale kutonse amene ali kumeneko ada njoka idaona kale kuti ali apoyo iyeyo sakuona njoka.
ngati kufuna kuti Malawi apulumuke uyo tiphe njoka ndiyo tiphera njoka iyi si anthu amakalabu mu golf club uko chifukwa anthu amene njoka yaona kale enawo mapazi ali kale mkati m'mimba mwa njoka yakatangale tikhale osamala movie number 15 ngati mkulu wa Church Assemblies of God mkulu kumeneko wamezedwa ndi njoka iyo tidziwireti kuti njoka imene si yaying'ono ikufanana ndi Lucifer amene singwache amene akumalimbana ndi Mulungu njoka yakatangale ku Malawi ndi yayikulu kufanana nsingwake ndi Lucifer cha iye ndikutanthauzanji movie number 16 ndizopweteka zotulutsa magazi mu mtimamu kumva kuti pamene tagweredwa ndi namondwe amene wabowola phiri lililonse dziko la Malawi ngakhale akuti ayi ndi climate change kusintha kwa nyengo ndithu koma phiri lililonse laboloka dziko la Malawi ndipo lakokolola anthu nzomvetsekiswani kuti njoka imene yakatangale iyi ikumathanso kumakaba zinthu zopatsidwa zoti zikasamala abale athu amene akukokololedwa ndi madziko somvetsekiswani kwambiri zopoteketsa moyo lero kumva kuti truck ya matumba 500 chakuti truck imene siyaying'ono mwina ndi trailer imene modern trailer kapena axle ekulu imene horse matumba 500 chakuti agwidwa kuti khansa munthu wandani amafuna akagulitsa tidziwire njoka iyo yameza pafupi dziko lonse ndiyani mafuna muime Malawi muvomere kuti ineso ndamezedwa nawo kapena ine ayi amene akuti ine sindamezedwa ndife amene ine akuvota mu 2024 kapena 2025 tikalekerera kuti njoka iyi idzimeza anthu tidziwe kuti dziko lathu lonse lino mbiri iliyonse kuti lidzatukuka kulibe koma ndimufuna ndikuwuzeni mawu awo kunsonga imene apita achakwera kwakambirana za maiko osaukitsitsa adapita mbuyo mwezaka 40 akanakachita msonkhano wopamchenga akadakhala msonkhano unachitika zaka 40 za mbuyomu akanakachitira pamchenga pa chipululu cha mchenga chopanda mtengo panda madzi chifukwa kata udali mchenga zaka 25-30 zapita koma anakachitira msitewo pamwamba anthu akumeneko adakana kumezedwa ndi njoka ya nsatu wakatangale ndikunena kuti ife tokha ife tikukana tofa timange pamchenga pano padzakhale siti president wathu adakachita msonkhano kumeneko maiko a dziko lapansi akabati kupita kumene kuli chitukuko amanena Qatar mmwamba mu ndege zimene zapanga zatenga nthenje zimene zikuoneka ndege za dziko ndege za Qatar nimafana ndikuzenji anzathu aja kuja anayamba iwona njoka ya nsatu yakatangale nkuipa kumalayi kuno ngati foti pomutsa dzikoli tiyang'ane munthu amene atayione njoka yonsanga ndi kuipha ndiye kuti Malawi atafika pakatala ujafa mene analili zaka 40 zapita Qatar alichenali chimodzimodzi na dziko lathu lili kusauka kwace tichita manyazi ino aboma atonse muchita manyazi bambo chakwera muchita manyazi kwambiri kuti ndalama za chipembedzo sitiba ndalama za chipembedzo sitimamba limakhala tsoka koma njoka yakatangale iyi yalowera kuopsa kuti mpaka katundu wopatsidwa ndi Tanzania, Zambia, Zimbabwe, maiko asadiki ndi maiko azungu atipatsa mwa chipembedzo timaferedwa ndi chipembedzo chathu ndi njoka yakatangale imene yalowa m'matupi anthu andale onse kukaba ndalama za chipembedzo ufa wa chipembedzo foja wailoje zovala za chipembedzo kukaziba bambo chakwera muchita manyazi ndinu munthu wa Mulungu ngati zili zotero osagwiraso baibulo chifukwa ndinu munthu wabodza simungalola bobanu nthawi za chipembedzo kumaba mukhozana kuti ayingwa tipi
vya melody koma chana bati chifukwa inu ndiye mtsogoleri ngati wa chipani cha banja akupeza mpaka kuba inenda mene matsegula chitseko mawindo anongotsegula mukanakhala munaipa njoka ikatangaleyi kansala wa DPP sakanagwira mchimanga matumba 579 movie number 17 tidziwe izi amalawi dziko la Tanzania la Zambia la Zimbabwe kumene kuchokera za chipepeso zimenezi ngakhale anthu awo maiko amenewo siudalinza kudya kuli mavuto nakonso ndifuna yankhule lino watu onse ndino onse amene mukuba katundu wa anthu oferedwa amene apatsidwa kuti mwina ayese kupulumutsa moyo dziko la Tanzania la Zambia la Zimbabwe ndi maiko onse amusati ngakhale kwa Amerikako kuli mavuto koma anadziwa kuti mavuto tu akulu kwambiri atithandize chifukwa tigayira ndalamazi lero ndithu popanda manyazi kulekerera wina kumakaba ndi kummanga lero baa kummasula zona muchite manyazi mumpha Mulungu bamba chakwera muchite manyazi ndipo kuyambira pano sikuti simungakwanitse tizalame kuti mungakwanitsa simungakwanitse ya koma Mungu chita manyazi farika nakhala ife kuchitseko chawo kocho nthawi yoyambirira kuona anthu akuomberedwa ndi mfuto okuba itena liti imene simungabe ndalama za chipepeso simmaba ndalama za pamaliro movie number 18 dziko likadzafika poti ndalama za chipepeso zikumabedwa ticho dziko limene umunthu wake watayika watha kulibeso umunthu ndiye Malawi timvomereze movie number 19 ife tilibe kukayika kulikonse kuona mene maboma achitikira kuyambira Malawi Congress Party yoyamba UDF DPP People's Party DPP lero tonse alliance imene yasakanikana Malawi Congress Party tilibe nkhawa iliyonse kuganiza kuna katangala tate ndi anthu amenewa osateka chifukwa chake munthu wopanda manyazi ndi chidempete cha munthu wopanda manyazi ndi chitselekere cha munthu zochititsa manyazi kumuona commander in chief wa dziko mtsogoleri wa dziko kakwera ndege asilikali dziko lina koma Malawi talekerera bwanji timafuna yankhulezi tikamanyadira kuti ayachakwera ndege ya helikopta ya ku Tanzania tidziwire kuti munthu watithera komanso umaliseke wathu wachokapo tiyene umangwenda lopya chifukwa sinnavale movie number 20 kunyumba lamulo masiku awiri apitawa phungu la nyumba lamulo bambo Nicholas Dausi adayankhula mawu omwe kuti koma abale kutofika mpaka kwatolowera kuchipinda tidziwire kuti dziko ili tikuyenda lopya wina aliyense akhoza kutigwira nthawi iliyonse wina aliyense akhoza kutipanga chiwembu nthawi iliyonse ndiye tamva omenyera mafulu bambo Makasungula akudzudzula bambo Nicholas Dausi kuti atisayankhule zimenezo tili pamaliro bo atidzira ndege thandizocho ife kumuviko tikuti dziko limene libe chitetezo chokwanira ndi dziko lona kuti lili maliseche dziko limene libe chitetezo chokwanira lili maliseche limene potero mawu a Nicholas Dausi tiamvetse bwino ndipo sakunamira movie number 21 musayiwale kuti ndege zobwereka izi zimene zinapha mtsogoleri wa dziko la South Sudan John Garang mwina yana numbiri simaidziwa mwankala ophunzira kwa muli maidiots simukudziwa ndege zobwereka zimaphetsa mtsogoleri wa dziko chifukwa simudziwa zimene anonga ndege zimenezo Afghanistan ndiye Malawi wathu uno asayiwale ndi chilumba chili pachoka tufuna mvetse izi abagire muzi apita mtalika atiwa chipanda achakwera asaushire mumve izi okanga ndi muli mundalemo koma simukudziwa mmene ndali zilili
Malawi wathu uno ndi chilumba chilipatoka aliyense amachithawa amachipewa amachizemba pa zifukwa izi. Musaiwale kuti Mozambiki imationera diso limodzi ife fa mbali ya imfa ya mtsogoleri wawo okondedwa Samora Machel imatikhudza ngati dziko. Musaiwale pamene. Musaiwalenso kuti Zambia amangotilolera kuti poti timankhola chiyankho chimodzi. Koma ife tidabadetsa mangitha mtsogoleri wawo wotsutsa boma amene adzakhala president kumapeto kwace Michael Sata. Musaiwaleya. Ndiye muchoti chikwathulo latsoka chifukwa timachita chinthu choyipa mankho kapemphaso konko. Michael Sata imweyo ndi amene adzatipatsa mafuta dziko lilitauma tini maliro apingwa mthalika amene athamangitsa iyewo. Michael Sata upereka mafuta kuti muyendetsere pa maliro panangi mutu oyenda magaleta ngati muli magaleta kwanuko mulibe ndiye mafuta ndiawo atsogolera malamu kanizi zimenezo mudziyang'ana zinthu. Ndiye Tanzania ngakhale ilimba ali achamwali koma amatiyang'ana ndiso limodzi. Tiye tipite kuti Muvi namba 22 ngakhale Tanzania watipeleka ndege za nkhondo ngakhale Tanzania watipatsa $1 billion kani kwacha tisaiwale ndife adani athufe chifukwa tiumenyana nkhondo ya nyanja ya Lake Malawi. Abantu osefeti matoti nyanja yonse ndi athu koma Tanzania kungochokera poyera anabwazana kuti njoka mbauchanikani pepana nyanja yitu ndi athu pakati foma mwakute tini pakati polo mchire Mai George Bana anaita na atsogoleri nosenda abwerani tilowe mchire kapati tani anthu ena nakuti ayi banji tikaipelenga nkhani kusadiki yapita kusadikiko iyapita kwa atsogoleri opuma mtsogoleri woyamba Samu Nyoma wachiwiri Joaquim Chissano wachitatu Thabo Mbeki. Ikawa Malawi fitima iwala sana ndipo ndifanthu ogona kobasi. Amalawi ndifanthu ogona kwambiri. Chifukwa tikuiwala kuti Samu Nyoma yu 1966 kasi 64 kasi 67 ana abwera kuti athawire kwa Malawi kuno. Koma chipani cha Congress Party poti chimagwirizana ndi azungu ku South Africa chidafuna kummanga mama kana kuti ngatanga angatere pa nthaka ya Malawi kummanga bola atsale ndege momwemo. Samu Nyoma anena kuti ndikhala ndege muno mpaka ikamanya muka ndikatsikira kutsogolo ali pa ulendo pita ku Tanzania. Timaiwala lero 40 years later tukamuuza yemwe kuti mutiyang'anire nkhani yathu ya nyanja Samu Nyoma yemweyo. Amalawi tizikaniza Joaquim Chissano amene akuyang'anira milanduyi mkulu wake Samora Machel adafa pa nkhani ya ife ayagamula nkhani ya nyanja bwino. Thabo Mbeki Nelson Mandela Walter Sisulu Gabriel Mbeki Oliver Tambo Sara Daponda Pazila Malawi na menya fulu otalula ndi boma la Tambo chifukwa Malawi yanali kubedi ndi apartheid. Ndipo msamali wala ya 1994 asa na kweli loko Zambia kufika msakafu hada ya kula kuna Malawi nonse tikangolowa ife mukonzeke lero xenophobia ya kweli ifaja ANC. Tizipunzia amene yonechi wapa mpadona nkhani ya nyanja nkhani ledevu ina anauza ulia maina ni malamwane 1972 osala 1897 osala herigo kwa malamwane 1972 malala ngelea ufulu akuti malala wonsa amene malia yagali bamadzi pakati bamadzi bodiye malia tairuza nyanja kuiruzira tupomu mukana mapunzira ndimesa wali nopuzira mesa maziri ndinoziwa bwangu sanana wame kanajira chubu isikana oloke leo mukana ndege za watu wamenewo kumamkweza mu president koma imatukulusa ganize waji ife ni kuti kulimuleta kwa sababina kwa kumeneko
pandege mpaka mutakuwa ndege zama zaendezi meso palopa tumiza na nyamata ngatena ndiye na ifakina pantufu chifua ndege isizikweso koma kumeza umene ni chief minyama tumene matsoka akulu kanga likuli mwina izinzosa kwana udani usulu kuona ngati wamphamvu dzana umweri dziko wamala kujula kuti lathawitsa mprofeti wa church South Africa konko lathawitsa amene lero nkhani yake ili ikamonyanyika malaya kumotira kamonyanyika kodi South Africa ngokondwa ngakhale tipatsa chipepeso chikutima konkoera muganize mozama ndiye Malawi ndi chilumba pachokhapo dziko lilonse lalithawa dziko lathu ngakhale kuti na miliyoni yayi saliki Africa Union koma kulithawa pachakhaidwe lathu ndiye silidzachokera chimbobo chathu chokera kuti tikhalokozeka anikosa dausi ziko mwambiri chitetezo madziwo imwe ndipo dziko lanu malikonda Movie number 23 omaliza umenewo nchifukwa chake tikufunsa boma kuti ngati kufuna kuti dziko liyende bwino asakesake munthu odaphendula pamene yakatangale kuti nkhani zimene zamkati mwathumu tizizikonza tokha makamaka zokhudza kayendetsedwe ka mmwamba umene katitegeza chilendo tikamene kuti kalepi tikasi chonse chifukwa ndi tsoka ndipo ndikufuna tifunse ife pambali pa ndege za helikopta tinali ndege za madonia zoti matomba chimangazira masenza mkumakaponya zili kuti abale mzaka 29 tagulitsa ndege za donia za nkhondo tagulitsanso ndege za helikopta tagulitsanso ndege ya president zona timasendanya mabomu for boma lima mbayangana zili za dziko lisalangani zina zili zonse mufuna mune kuti palibe tsopele sana funsa kuti chitetezo chathu iba nzono mmachitenyi msongana chitetezo tikuti yani kumaliza chitokera muzipanda dziko ili talisungunula taliononga tiliona maulira kapena eti koma nanganga ole maulira nosenulya kubakoka chifukwa nene tichita tise maulira apite kusikaliku afufuze ndege mahelikopta ananasiya kamuzu anaenda kwanja ali kuti anagulitsa dala ndamanayo inapita kuti bwanji sinakulena ndege za donia izi zimezina uluka bakini muza kulu akulumbisidwa kumane mnamzika paka msenge mziri kuti kufika poka hapa pandege ku Tanzania ku Zambia manyazi atigwire chifukwa manje masababa mtengo ngatujira manyazi ifandosiri mboma achawera mkumbo bantu mene muliko ngatujira manyazi ifandosiri mboma achilima mkumbo bantu mene muliko ngatujira manyazi ifandosiri banja boma abila mtaiga muwo banje muliko ngati kulo manyazi ifandosiri mboma abagire muzu muwo banje mwano amayiyo sibana mugumba bwanji ndi tumujira manyazi mujira manyazi dziko iliyamba kuyani kwenda so munane ndiye bantu sandras dum tukomane so sabana chise kwa icho tidzayankhuleko kuti kodizekere bwanji bani chiro kachimene pazoterese tidzatani zvikongwambiri
Monire matandalauli muliuli majumo bwanji masula bwanji tusendele uli tuswelele uli madokera tani mosaliwa. Greetings in the diaspora in our 29th district. We are back with Muvi Wachilungamo Minds Change project of Friday, the end of the month, 31st March 2023. Our topic today is very tricky somehow, but I think you all understand. The topic is corruption is a python snake. If you can't see it and kill it, it will swallow you. That is how corruption is in our country. Corruption in Malawi is a python, that kind of snake called a python, that if you cannot see it and kill it right away, it will swallow you up. And that's what corruption has become in our country. Malawian politicians are swallowed by corruption intentionally, not by accident, not unknowingly, but intentionally. How? We begin. As we proceed with the task of trying to convey lives of citizens, particularly politicians, we want to continue declaring that with or without support, in kind or financial, we are still going to see this visionary and futuristic dream through, because we are firm believers of the covenant which says, where there is a will, there is always a way. We are firm believers of that. Where there is a will, there is always a way. The fact that when we wake up every morning, we are reminded to come on this table to do this, we are assured that this will one day have a way. Therefore, we are not going to falter, we are not going to slumber, and we are not going to ponder. Because our will is to convert wrong minds into right minds, to convert bad ways into good ways, and change the lifestyles of people from bad to good. Moving number one. Just as light is too strong to defeat darkness, we are convinced that we will defeat the darkness our country has passed for 58 years. Even though there's 12 hours of darkness and equally 12 hours of light, we are going to defeat darkness. You have my word. What convinces us is that we are in the hours of darkness and soon we will enter the hours of light. I want to repeat that. Even though there's 12 hours of darkness and 12 hours of light, in our case as a country, we are in the last hours of darkness and soon we are going to see light. Moving number, we're still going there. This forces or pushes us to tie our belts, to tighten our belts, whether we are hungry, whether we are in poverty, whether we are ridiculed or insulted. But we are going to persist and be consistent, because in our dreams we see light at the end of the tunnel. So we are not going to be stopped by anyone. Not at all. Moving number two. When you are doing what is right, which your conscience agrees and admits that you are doing the best, no amount of criticism, no amount of ridicule can stop you,
Because the power of the universe is more gravitas more than what wrongdoers do or plan. The gravity of your consciousness, the gravity of the right forces you to continue. Because that gravity is more stronger than the wrongdoing of people. We know Malawi is and will be liberated. We are sure. Corruption, nepotism, regionalism and tribalism will soon end. And that humanity and dignity will be restored in this country. You have my word again. Movie number 4. Likewise, movie number 3. History has shown its good teaching, history has shown its good teaching capabilities, that is, it is a good teacher. We have witnessed with our eyes the birth of autocracy under one party state and dictatorship. And in our very own eyes, we have witnessed and saw its fall. I wanted you to know that. Somebody is calling, please let me just, they are making our, not to get through. Apologies for that, because we copy from this, and we need to make sure that all of you get these audios in all our phones. So forgive us when someone calls, we have to stop. But we are proceeding. All right, we continue. We are in movie number 4. Likewise, we are architects and engineers of multi-party democracy, don't forget. We saw its birth, and we have also watched it being mismanaged and manipulated or abused. In our eyes. With our very eyes, we have witnessed the weeds of democracy falling or removed. With our very eyes. And moving number 5. Now we're going to assure us. We are the ones who stood against all odds when a new system was created and laid. We know how we destroyed the Muvi Pact. We know how we destroyed Romanization. And we are the people that saw the destruction of institutionalization of corruption, nepotism, tribalism. We were and are the soldiers. We were and are the soldiers that stood strong and fought against all that. You know what? We were deceived by those political liars who made us intensify the war against the said systems, because they promised us there will be new architects of new beginning, and be with the weapons, be the weapons that will destroy what has made this country a laughing stock. That's why we were fooled. That's why we sang the same song with them, not knowing they were pathological liars. Only to realize in less than 36 months that they were also a system worse than the one we removed, greater than the one we removed, toxic than the one we removed, and ignorant without direction. Now we open our eyes, 36 months later. Movie number 6. They promised equilibrium only to see them acting against their own pledges and assurances. Today, the soldiers of light are back on the ground in full combat to do what they do best, removing bad and replacing them with righteousness. I want to reveal here, today, the soldiers of righteousness are back on the ground to make sure we remove bad and replace bad with righteousness. And we are going to do it. You have our word. Movie number 7. Malawi politicians are
pathological liars. They want us to believe them that corruption is a python snake. If you can't see it and kill it, it will swallow you. They want us to believe that. But it's a lie. Because when you're going to the bush, you get ready. And you must have eyes that can see before the snake itself. Movie number 7. Malawi politician. No. We are in the same point. Movie number 7. Former President Peter Mutharika, in his latest appearance on Time Exclusive, indicated and assured Malawians that it is very much impossible to steal government money, meaning a politician cannot practice corruption. He was conclusively defending corruption, forgetting that his presidential TPIN was used to procure cement from outside Malawi without tax, which implies that the president used his office to abuse his privilege as a president to do business, because cement of 5 billion could not be only used to build his page house, the semi-casa's home or something. To President Peter Mutharika, this is not corruption. This is why corruption in Malawi is like a python snake. If you can't see it, it will swallow you. Movie number 8. Vice President Saulos Chilima received over $280,000 American dollars from a contractor who supplied various equipment to Malawi government. This money was more like a bribe, not only to push Malawi government to pay Zuni startup, but there is more behind the payment. What is it? Common sense says commerce is a game of pick and pay. Commerce is a game of pick and pay. That's commerce. There's no need to bribe for payment, because whichever government comes, as long as Unisata supplied whatever he supplied, government of the day must and will have to pay. This is common sense in business. So you cannot bribe anyone for payment. That's not true, but there's more. But this $280,000 was given to Vice President Saulos Chilima as corruption, either for fraudulent transaction or to inflate prices. Because a supplier will never pay the supplied to be paid. I mean, a supplier will never pay the supplied to be paid. It can't be. A supplier gives equipment to a government and you don't pay them for them to pay you. Never. In the Malay government system, whether it is run by DVP, People's Party, UDF, or Magonga's Party, or UTM, this is not corruption. To them, it's not corruption. To them, it's not corruption. Sorry, somebody's still calling. I tried to put this phone on a what call, but still people are calling. Forgive me. We still continue. We want you to receive this in audios and videos, because some of our people cannot manage to buy data to see our videos. Therefore, we rely much on audios. Moving to number 9. This is why our topic of the day, we say corruption is a python snake. If you don't see it, it will swallow you. In this case, former President Peter Mutharika was swallowed by corruption because the TPIN issue is not wrong in his eyes. Vice President Saulos Chilima was swallowed by corruption because the 280,000 in his eyes is not corruption either. You don't wonder when you hear government of Reverend Jaguar saying that they don't have resources to pursue the case of Saulos Chilima and the case of Civica Youth. But they will pursue the case of former President Peter Mutharika on TPIN. Move number 10.
The person that has been swallowed together with his head and body is President Jagwera himself. How? In under 36 months, he has presided over a government that in less than 4 weeks in power, COVID funds worth 23 billion disappeared. 50 billion of trees funds disappeared. 65 million of crossroads gates missed in his house. And a countless amount of kwacha disappeared on the procurement of computers at his state house. His house got painted and renovated to the tune of 5 billion, but later relocated to Tama residence because the house was still leaking after spending 5 billion. Movie number 11. President Jagwera, just like his predecessor, Peter Mutharika, has just been swallowed by the snake of corruption so fast because he cannot bring his vice president to book or to justice, because Cyrus Chilema will tell the court where he got the authority and permission to do business with Zuni Satar. When the very president saw to the nation he was not going to condone a dirty businessman such as Zuni Satar in his government. Forgetting that, he would need a private chartered plane to fly his wife from USA to come to Malawi to attend his inauguration as President of the Republic. I want you to do 1 + 1. Who knows who sponsored Lazarus Chakwera or John campaign to be in the government? Perhaps Zuni Satar. Therefore, as a token of appreciation, Cyrus was used to negotiate a deal where Malawi would buy or procure equipment that was not needed but had to be supplied anyway in order to pay back the businessman Zuni Satar. Who knows? So the boys who think smart, Afana Oganzabo, they say so, had to cash in on the deal. 280,000 up front. Movie number 12. Out of pressure from the inner circle of MCP and Jagwera clique, who have found the presidency to be so sweet and oily, they may have catched the plot to unseat the vice president so that he gets out of the way for Jagwera to proceed as a president for 10 years. Without thinking, they implicated the vice president, only to find out that by trying to follow Chilima, he will not fall alone without the president in Chakwe. This is why we hear rumors circulating that the Director of Public Prosecution or Attorney General are contemplating to withdraw the case of corruption involving the Vice President and Steve Gayuni, including President's Chief of Staff, who might be hired back into work very soon. The cobweb is now cut off. The eyes can see through. Movie number 13. This is how corruption has become a python snake to swallow all politicians, because the snake corruption saw them before they could see it. If Malawi is to get rid of corruption, we need a new breed of leaders that will see the snake and kill it before it sees them. Malawi need ordinary leaders, common citizens that will see corruption before it sees them and kill it. Which means our leaders are not going to come from area 43. Our leaders are not going to come from area 10. Our leaders are not going to come from area 6. Our leaders are not come from area 12. Our leaders are not come from Zimbabwe. Our leaders will not come from Naniwawa. Our leaders will not come from Sunside. Our leaders will not come from Pingwe or Mount Pleasant. Why? Because they are all swallowed while they are at home. When they get into corruption, they are already swallowed by the python snake, corruption. Movie number 14. This snake of corruption is too big, more than an anaconda of the Amazon forest, and it knows all the playgrounds where Malawi politicians dwell. They know where they drink. This snake knows where they meet. This snake knows where they dine or where they sleep. For us citizens to expect and trust the existing politicians to ever come and kill corruption is deceiving ourselves.
that oceans will become a solid rock one day. That is as good as cheating yourself that oceans will be a rock. It will never. Why? Because corruption is there in Lilongwe Golf Club. Corruption is there in Blantyre Golf Club. Corruption is there in Pimba Golf Club. Corruption is there in Kinkana Golf Club in Zomba. Corruption is there in South End bars. Corruption is there in every expensive bar in Malawi. You can find it in hotels too. Because that's where politicians always are found. Therefore, if we need a leader, let's go in Musa. If we need a leader, let's go in Chelsea. If we need a leader, let's go to Chengaudua. If we need a leader, let's go somewhere in Baluku there. We'll find a breed of a leader that is going to kill corruption snake. Moving number 15. If the reverend of a renowned church, Assemblies of God, can be swallowed by the snake of corruption, we must know that this snake is not small like Luciferian himself. It is bigger, just as Lucifer himself. Unfortunately, for Malawi to dream of development or prosperity, the remedy or antidote is one thing. Let's kill the snake of corruption first. That's the antidote. Otherwise, we must forget about development. Moving number 16. It is not only hateful and painful to see that the system of government in Malawi has allowed corruption to penetrate in the emergency rooms of disasters. It's very painful. It makes my heart bleed to see that government representatives and councillors are stealing relief food meant for victims. It's painful, painful, painful. High degree of shame must go to government of Tonsi Alliance for letting its hands loose to allow donated food stolen by politicians. It's a failure, sign of failure. When people come to your funeral and they contribute something, and you start stealing a contribution of the funeral, you are not people. You are not a human being. So Tonsi Alliance has just displayed itself that they are not human beings. They don't have moralities. Stealing funeral contribution, what a shame. Moving number 17. It must be noted, Tanzania, Zambia and Zimbabwe, where relief food came from, their citizens in those countries are so starving of hunger, but it was out of humanitarian spirit that they thought of helping us in Malawi, because we were affected. President Jagwe and Vice President, you must know that they are insulting the intelligence of Malawi by allowing and giving kid gloves or treating this criminality with lip service. You are doing this country no justice. Because we know this council that was caught with 579 bags is going to be arrested and tomorrow is arrested. Is released on bail. People that have been stealing food in the camps, they are arrested today, tomorrow they are released. But you know what? This is donation, Mr. Jagwe. This is donation, Mr. Jirime. If you cannot be able to protect this small donation, this small contribution, how can we trust you with IMF funds, World Bank funds, Exim Bank funds? No, it's a shame. Big shame to you. President Jagwe and his Vice President Chirima must know that they are insulting the intelligence of our nation. They are making us fools. Moving number 18. If a country reaches a point of stealing condolence donations, you must know that your moral values are not human anymore. Moving number 19. We don't doubt that this country has allowed corruption to persist to the point where our Malawian values are thrown out of the window. We don't have any values anymore. Seeing the commander-in-chief and the president of the country, Lazarus Chakwera, in a military helicopter of another nation, put our national security in an awkward position. Put
put our country, the whole national security, in trouble, on a trap. Movie number 20. In Parliament, Mwanza Member of Parliament, Nicholas Daus, raised a legitimate issue, arguing that allowing foreign security apparatus in another country put the country or make the country vulnerable. And this is true. Activist Umbula Makasungula argued that in times like this we need to be friendly with our neighbors. It's true, Mr. Makasungula, but you don't take your national security for granted. What Nicholas Daus said is clear and proper. National security issues are very, very private and secret. Movie number 21. Malawi need not forget how the first president of Southern Sudan, John Garang, was killed. It was through a borrowed helicopter, a borrowed chopper. You need to know, Malawians, and this I need to stress to the former President Bagira Munozi, former President Peter Mutharika, former President George Banda, and the current president incumbent, Lazarus Chakwera. You need to know, Malawi is an island today. I know you don't even think about this, but the truth is, Malawi is an island. Why? It is standing alone if we look at our history. Don't forget that Mozambique took us, Mozambique looked at us with one eye open because of the death of their beloved President Samora Machel. Don't forget that. Don't forget that. Don't even forget Zambia tolerated us because of the language, that we speak the same language, but not entirely true friendship. Why? Because we deported their opposition leader who later became a president, Michael Sall. Don't forget this. And you know what? This country shows that we are a vulnerable nation and we are being punished. Because it was the very same person who we deported who came back after being a president to come and give us fuel for us to mourn our national leader, Bingwa Mutharika. The same Michael Sall. So when the other bad things are happening, don't question. We have lost direction as a nation. We have lost our moral values as a nation. We don't even know the meaning of democracy. Movie number 22. Though Tanzania has borrowed us their military planes, we must not forget that we are enemies when it comes to the dispute of Lake Malawi. In 2013, we nearly went to war against Tanzania. The case was left in the hands of former presidents, Fora, they call it former President Fora, which included Sam Nujoma of Namibia, Joachim Chissano of Mozambique, and Thabo Mbeki of South Africa. Very funny. Very funny. Listen to this history. All these leaders have issues with Malawi, one way or another. As Tanzania looks at their mother, all these leaders have issues with Malawi. As Tanzania is looked as a mother of these three leaders. How? Sam Nujoma managed to bring freedom in his country because he was sheltered, accommodated in Tanzania. Thabo Mbeki, his own court was Sizwe, was headquartered in Tanzania. Frelimo had to have camps in Tanzania in order to fight the Portuguese. Now, these three leaders, when they are the ones standing on the panel, will they give us justice? That's why we have lost Lake Malawi. That's why we lost Lake Malawi, because we as a nation, we don't think far. We are a nation of idiots. We don't think the future. Everything we do today is bad for us. Everybody's against us. We are an island alone.
Tanzania has been a liberation home of all struggle groups, from SWAPO, FRELIMO, ANC, Umkhonto we Sizwe, while Malawi near arrested Sam Nujoma at Kirega International Airport. Do you remember this? Malawi near arrested Sam Nujoma at their land. When it comes to Uganda, say if he just land on our soil, we are arresting him because they wanted to please apartheid. Sam Nujoma had to remain in the plane for how many hours we don't know, so that he can go out in the same plane without landing on Malawi soil. Now today we are in trouble, we go back to such people. We don't think as a nation. We deport somebody just because we want power, and this person hates us. Later on that person becomes a president. And when we die, we go back and kneel down. We need fuel. The same Michael Sata give us fuel. When we have issues of border disputes, Lake Malawi disputes, let's not question when we lose cases. It's because of our attitude, our idiotic education, of not seeing vision of the future. As this are not enough. Sorry. Malawi went to bed with apartheid South Africa when Nelson Mandela, Thabo Mbeki, Oliver Tambo, Walter Sisulu, Gavin Mbeki needed our support, but found it in Tanzania. I want you to think and look at the past, because they say what happens will happen again. What goes around comes around. There are some people that we did not welcome, and there are some people we go to seek for help. Are we going to be helped? Your guess is as good as mine. All these are not enough. As all these are not enough, Malawi has a history of creating an escape path of Prophet Bushiri, who is wanted for crimes in South Africa. The very same country, creating more wounds. We don't need to play ignorant, even though we are faced by Cyclone Fred. We don't need to play ignorant here. They are all here at our disposal, but does not mean they have forgotten what we have done to them as a country. Tanzania is here, Mozambique is here, Zambia is here, SADC is here, but it does not mean that they have forgotten what we did. This is why we need leaders that are futuristic. We need leaders that are on the front line, not non-aligned movement, but frontline states, so that we fight together, so that in future we will still stand together. Movie number 23. This is why we call for a government that will stop and kill corruption, so that with our resources we can try to deal with our own internal problems right here at home. We need a government that will be able to solve internal problems right here at home. Not running around to Zambia, to Tanzania. Look now, our security is now vulnerable. But let me ask, in Malawi we had military planes like Donias, they were carrier planes. Where are they? We had many choppers, helicopters, over 8, and 2 presidential helicopters. Where are they? We have all lost this in 29 years. Is this not time to audit ourselves, to find out why we left strategic equipment getting disposed when we were busy enriching ourselves? That's why we need to kill the snake of corruption. Because while we are enriching ourselves, we forget strategic equipment that could save us as a country. And we dispose them and get all the income into our pockets. Not even to replace them. Forget it. After Mzubanda, all the leaders who came after him must apologize to the nation for selling this country and stealing from it. You dispose the old, but never bought new ones. This is pathetic
and shame on you. We cannot call you leaders. Every nation, every country, leaders always are strategic in their thinking capacity. Is our security secure? Is our food secure? Are our people safe? Is our commerce conducive to our people? Those are leaders. But what we have in Malawi are swallowed men and women of greed. You are with me, Bantu Sandra Zuma. Have a great day. Let's meet again next door on Sunday. Thank you.